1-month online internship for academic teachers in Ukraine organized by the Faculty of Education of the University of Białystok in cooperation with the European League of Professional І Development. сьогодні я маю честь представити вебінар щодо передових методів освіти, який організований спільно у співробітництві університету Білостока і Європейської ліги професійної освіти. I apologize that due to my new position as a visiting professor at Old Fosslorand University in Budapest, I was not able to open this internship on the 7th of November. Я дуже вибачаюсь, тому що я була зайнята. У мене були курси, які я вела в Будапешті у світі інтернатурної освіти, тому я 7 числа не мала змоги провести цей вебінар. I am very proud that you have chosen the Faculty of Education as a space for your professional development. Я дуже пишаюся з того, що ви обрали факультет професійної освіти з питань підвищення своєї кваліфікації. I believe that our faculty, which is the largest higher education institution for teachers and other education professionals in northeastern Poland, will be the perfect place for discussing innovative solutions in teaching and learning in contemporary higher education institutions. Я вважаю, що наш факультет, який є найбільший та найкращий на півночі Польщі, був обраний вами щоб прослухати цю лекцію з питань інновацій у викладанні та навчанні у вищій школі. Okay? I cannot hear you now. Yeah, that's okay. Okay, I'm really delighted that so many participants, again from Ukrainian universities, have registered for this internship. Мені дуже приємно бачити велику кількість викладачів вищої школи з України, які зареєструвалися, щоб взяти участь у цих курсах. I hope that the ideas presented by our international lecturers will serve as the basis for transformative changes in your own classes and universities. Я сподіваюся, що ті ідеї, які я буду викладати від імені свого факультету, вони будуть корисними для трансформації чи перетворень, запровадження новітніх технологій, перетворень у викладанні у ваших вищих учбових закладах. I also hope that our Faculty of Education, will remain for good on the map of institutions supporting the professional development of academic staff from Ukrainian universities. Я також дуже пишаюся з того, що наш факультет, він відіграє провідну роль у підвищенні кваліфікації академічно-викладацького складу вищих учбових закладів України. Our meeting today will be structured around the following topics. Наша сьогоднішня зустріч в структурному плані буде охоплювати наступні предмети. Firstly, I will briefly introduce my faculty to you. Перш за все, я коротко представлю свій факультет. Secondly, I will introduce the topic of our internship. По-друге, я представлю вступ до теми нашого стажування. Thirdly, I will outline the program of our internship. По-третє, я вас ознайомлю з планом програми нашої інтернатури. Fourthly, I will present our lecturers. По-четверте, я познайомлю вас з нашим лекторським складом. And lastly, I will discuss the evaluation and assessment criteria of our internships. І по-четверте, я обговорю з вами критерії, використовуючи можливості зворотнього зв'язку та ваші оцінки проведення нашої інтернатури. So, let me start by introducing to you my faculty and its management staff.
Тобто почну з того, що я представлю вам свій факультет і його викладацький склад. I have some problems with hearing you well. I don't know why, I think that the internet, the internet connection. What moment, please? Всі решта мене добре Ні, чують? всі чути добре, чути добре. Ага, On my side, the internet connection is well, but I think that maybe on your side, the internet connection is unstable. I don't know, but the audience can hear me well. I double checked it now. Okay, if the audience can hear you well, yes, they I will confirm. try to follow. Yeah, okay. Yes, they confirm. Yes. As I mentioned, firstly, I will briefly introduce my faculty to you. So who are we? We are part of the University of Białystok, the largest university in the northeast of Poland, with with 145 members of our staff in our faculty, including 89 researchers. Тобто розпочну знову з того, що познайомлю вас із нашим факультетом. Тобто, хто ми є? Ми є частиною Білостоцького університету, найбільшого університету на північному сході Польщі, у якому працюють 145 викладачів і у тому числі 89 дослідників. To date, we have trained approximately 20,800 master students, 2,600 bachelor students, and 63 PhDs in education. На сьогоднішній день ми вже підготували близько 20 800 студентів магістратури, 2600 студентів бакалавратури та 63 доктора педагогічних наук. We have two well-equipped auditoriums, providing a spacious and modern facility for events, conferences, seminars, presentations, and other activities. У нас є дві добре обладнані аудиторії або зали для класів, які є достатньо просторними та мають сучасне приміщення і обладнання для проведення заходів, конференцій, презентацій та інших видів активності. What do we offer? Що ми можемо запропонувати? We offer bachelor's and master programs in education available on both a full-time and part-time basis. Ми пропонуємо освітні програми бакалавра та магістра, доступні як на денній, так і на вечірній формі навчання. We also offer a number of postgraduate courses for teachers and other education professionals. Ми також пропонуємо низку курсів післядипломної освіти для вчителів та інших спеціалістів у сфері освіти. Our graduates are highly qualified education professionals working in schools and other institutions or communities, for example, kindergartens. Наші випускники є висококваліфікованими професіоналами освіти, які працюють у школах та інших установах чи громадах, наприклад, у дитячих садках. Who is on our board? Хто входить до нашого складу педагогічного? So our faculty's board is consisted of Dean of the Faculty, Professor Mirosław Sobecki. Тобто наш факультет складається, головою, очільником факультету є декан факультету, професор Мирослав Собецький, доктор філософії. We have three vice deans. Vice Dean for Research Alicja Korzeniecka-Bondar. У нас є три заступники декану. Це заступник декана з наукової роботи, доцент Аліція Корзінецька-Бондар, кандидат Vice Dean for Teaching and Learning Associate Professor Tomasz Bajkowski. Щодо з питань викладання та навчання є заступником декана, доцент Томаш Байковський, доктор наук. And Vice Dean for International Cooperation Associate Professor Marta Kowalczuk-Walędziak. Ну і останнє це я, хто є заступником декана з міжнародного співробітництва, доцент Марта Ковальчук-Валендзяк, кандидат економічних наук.
Yeah. What are our research specialisms? На чому спеціалізуються наші дослідницькі роботи? We specialize in research on Ми спеціалізуємося на наступних науково-дослідницьких роботах. teacher education and professional development, Педагогічна освіта та підвищення професійної кваліфікації, intercultural and multicultural education, міжкультурна та полікультурна освіта, history of education and preschool and elementary education, історія освіти, а також дошкільна та початкова освіта, special needs education, as well as school pupils' achievements. освіта для учнів з особливими потребами, а також досягнення учнів школи. Andragogy and gerontology, and much more. Андрагогіка та геронтологія та багато-багато іншого. Mhm. How international is our work? У якій мірі наша робота може бути оцінена з точки зору міжнародного співробітництва? Our work is enriched by cooperating with many international institutions, mainly through the Erasmus Plus program, as well as many other programs, for example, via the Polish National Agency for Academic Exchange, spanning Europe, the US, and Asia. Наша робота збагачується співпрацею з багатьма міжнародними установами у рамках програми Erasmus+, а також багато інших програм та мереж. Наприклад, через Польське національне агентство академічних обмінів, які охоплюють Європу, США та Азію. We are also members of various international organizations, such as the Association for Teacher Education in Europe, ATEE. Ми також є членами різних міжнародних організацій, таких як, наприклад, Асоціація педагогічної освіти в Європі, ATEE. Through these networks, we organize and facilitate many events and conferences for students, researchers, and education professionals around the world. Через ці мережі ми організовуємо та сприяємо багатьом подіям і конференціям для студентів, дослідників і освітніх працівників у всьому світі. Now, just a few words regarding the main topic of our internship. Тепер дозвольте, я кілька слів скажу про нашу роботу в рамках інтернатури. As we all know, the landscape of higher education post-pandemic continues to change rapidly. Оскільки ми усвідомлюємо, що у часи, які послідували услід за пандемією, система освіти, вищої освіти, зокрема, вона швидко змінюється. The expectations and needs of diverse student groups are growing. І очікування та потреби широких верств студентської молоді, вони зростають. And the globalization and digitalization of everyday life is ongoing. А також відбувається діджиталізація повсякденного життя. Combined, these contemporary trends obligate higher education teachers to innovate their pedagogical practices in order to enhance their students' learning outcomes. Тобто ці питання, враховуючи також глобалізацію і діджиталізацію, вони вимагають від учителів підвищувати свій рівень та знайомство з прикладами передових технологічних методів для того, щоб належним чином забезпечувати навчальний процес.
Mhm. Therefore, this internship aims to deepen our knowledge and develop the competencies needed for applying innovative methods and approaches to working with students. Тобто ця інтернатура, вона має на меті поглибити та розширити наші знання щодо інноваційних методів викладання у вищій школі навчання. The lecturers on this program are leading teachers and researchers in higher education across various European countries, meaning that we offer universal lessons that not only enrich teaching and learning in the Ukrainian higher education context, but also transgress institutional and cultural boundaries. Наші співробітники, наші викладачі, вони є провідними викладачами на європейському рівні, у європейських інституціях, і тобто наша програма, вона має на меті не тільки підвищити рівень викладацтва, але також зміцнити зв'язки українського складу з відповідними інституціями Європейського Союзу. More specifically, through references to the international literature, analysis of case studies, and practical exercises will. Excuse me, I didn't hear you. Could you please repeat the last sentence? Yeah. More specifically, through references to the international literature, analysis of case studies and practical exercises will. Більш конкретно, через знайомство з зразками наукової літератури, в якій надається аналіз практичних прикладів і зразків. Will become familiar with the European higher education policy context. Будете ознайомлені з стандартами європейської вищої освіти в Європейському Союзі. Improve your competencies in the application of diverse new teaching methods and approaches. Ви поліпшите свої навички щодо теорії та практики навчання через сучасні інноваційні підходи. For example, digital storytelling, writing skills, flipped classrooms. Це, наприклад, цифрове оповідання, навички письма, як академічні, так і творчі. Then, reflect on the potential benefits and challenges of applying these methods and approaches in your own classrooms. Далі, розмірковуючи над потенційними перевагами та проблемами застосування цих методів і підходів у ваших класах, and design concrete means for implementing your chosen new practices into different areas of your own teaching. Ви зможете запропонувати конкретні засоби для впровадження обраних вами нових практик у різні сфери вашого власного навчання. What topics does our program cover and who are our lecturers? Які теми охоплює наша програма і хто є нашими лекторами? Our program covers 8 thematic webinars on the following topics, which will be delivered, as I mentioned before, by leading teachers and researchers in higher education across various European countries. Наша програма охоплює 8 розділів або 8 тем, які включають різноманітні питання, які викладаються провідними лекторами та вчителями з усієї Європи. So the first webinar will be focused on innovation or transformation. What does it mean to be an innovative academic teacher in the times of transformation?
And this webinar will be delivered by Dr. Beata Karpińska-Musiał from the University of Gdańsk. Тобто, перший вебінар буде присвячений питанням, що ж таке інновація і трансформація. Тобто, чи інновація, чи трансформація. Що означає бути інноваційним академічним викладачем у часи трансформації. І відбудеться цей вебінар 20 листопаду 2023 році. І веде його доктор Беата Карпінська-Мусіаль із Гданського університету, Польща. The second webinar will be on digital storytelling, and this webinar will be prepared and delivered by Professor Ausra Rutkiene from Lithuania. Доцент професора Ausra Rutkiene з університету Вітаутаса Великого Литва 23 листопада 2023 року проведе вебінар з питань digital storytelling, тобто це цифрове оповідання. The third webinar is on principles and tools for preparing materials for students with special educational needs, and it will be delivered by Agnieszka Dzięcioł-Pendich. I know that this is a very difficult surname even for Polish people. She's from the University of Białystok, Poland. І третій семінар проведе доктор Agnieszka Dzięcioł-Pendich. Вона є з Білостоцького, I hope I pronounce it well enough. Дуже важке прізвище. Це професорка з Білостоцького університету Польщі. 24 листопада 2023 року вона проведе вебінар з питань принципів та інструментів для підготовки матеріалів для студентів з особливими освітніми потребами. The fourth webinar is on exploring writing skills with students from creative to academic, and it will be delivered by Aileen McKay from Glasgow. Четвертий семінар – це вивчення навичок письма із студентами від творчості до академічності, і проведе її Лін Маккейн, академічний редактор і наставник із Глазго, Шотландія. Відбудеться 28 листопада 2023 року. The fifth webinar will be on flipped learning and online discussion in higher education teaching, and this webinar is by Professor Marija Sablic from the University of Osijek, Croatia. І п'ятий семінар – це перевернуте навчання та онлайн-обговорення у викладанні вищої освіти. Вона буде проведена професором Марією Сабліч з Осijekskog університету Хорватії. Відбудеться цей вебінар 29 листопада цього року. The title of the next webinar is Challenges of Selecting, Writing, Implementing, and Producing the Deliverables of a European Union funded project. This webinar will be delivered by Professor Gracienne Lauvers from Vrije University of Brussels in Belgium. І наступний семінар, він буде проведений з питання проблеми вибору, написання, впровадження та створення результатів та створення робот проєкту, що фінансується Європейським Союзом. Проводитиметься професором Грасієм Лауерсом із Брюссельського університету в Вріє, Бельгія, 6 грудня цього року. And then the last two webinars. So, the European Union and the European higher education area, policies, processes, and outcomes. And this webinar will be delivered by Tore Bern Sorensen from the University of Glasgow, Scotland. Ну і в нашому списку залишилося ще два вебінара. Це один із них Європейський Союз і Європейський простір вищої освіти, політика, процеси та результати. Її буде читати доктор Торе Берн Соренс, університет Глазго, Шотландія, 7 грудня 2023 року. And the last webinar is on transversal competencies, philosophy and practice.
This webinar should be, I intentionally use this should by Dr. Barbara Fiałkowska, who now is in a hospital, so I hope that she will be able to deliver this webinar in December. І останній семінар – це питання трансверсальної компетенції, філософія та практика. Її має прочитати, я навмисно використовую цей нахил має, бо викладач, який має читати зараз, знаходиться в госпіталі, її звуть Барбара Фіалковська, і я сподіваюся, що до того часу вона одужає і зможе провести цей семінар. Вона з Інституту бадань едукаційних Польща. So cross our fingers for her quick recovery. Тобто тримаємо пальці хрестиком, сподіваючись на її якнайскоріше одужання. Okay, now just a few words about the requirements for completing our internship. Тепер кілька слів про те, які вимоги висуваються до проходження цього стажування, які критерії застосовуються. So in order to complete our internship and receive a certificate, you should, firstly, take part in all virtual sessions. Тобто для проходження стажування та для отримання сертифікату необхідно, перш за все, брати участь у всіх віртуальних сесіях. Then submit a three-page essay presenting examples, cases of innovative teaching and learning practices in Ukrainian higher education. Друге – це надати тристорінкове есе, тобто підготувати роботу на 3 сторінках з прикладами інноваційних практик викладання та навчання, які застосовуються в українській вищій освіті. And the essay should be submitted to me via email at m.kowalczuk@uwb.edu.pl. Оці есе, які ви підготуєте, ви маєте надіслати мені за електронною адресою, яка вона зараз на екрані зображена, mkovalchuk@uwb.edu.pl. How can you give us feedback about our internship? Як ви можете залишити нам відгук про наше стажування? Following completion of the internship, please fill in 2 online evaluation questionnaires via email, one directly after certification and one about 6 months later. Після завершення стажування, будь ласка, заповніть та надішліть 2 онлайн-анкети для оцінювання електронною поштою. Надішліть їх електронною поштою, одну відразу після сертифікації, а іншу приблизно через 6 місяців по тому. Your input will be very helpful in understanding both the short-term and long-term outcomes of our program. Ваша думка буде надзвичайно корисною для розуміння як короткострокових, так і довгострокових результатів нашої програми. So, to conclude, I hope that you will enjoy our internship. І насамкінець хочу сказати, що я сподіваюся, що вам сподобається наша інтернатура. With 8 virtual lectures running for a total of 16 hours, in addition to other activities, I'm sure you will find something to incorporate into your own institutions, putting your motivation, new knowledge, and skills into action. І я сподіваюся, що проведення підвищення кваліфікації на нашій інтернатурі, вони будуть корисним доробком у підвищення вашої компетенції, ваших знань та кваліфікацій для використання у навчальному
процесі у ваших інститутах, у закладах вищої освіти, де ви викладаєте. So, thank you very much for your attention, and please feel free to ask any questions. Отже, дуже дякую вам за увагу і запрошую вас задавати ваші запитання. So now I can officially tell that our internship is opened. Тобто зараз я урочисто оголошую, що наше стажування оголошується відкритим. Ta-da! Do you have any questions? May I ask a question? Yeah. My name is Elena. I want to ask a question, I think, for the whole group. The language of the essay, what should it be? English? English, only English. Для групи я запитувала про And to continue the question about the essay is also about the requirements. I mean, 3-page is clear, yes, but I mean, the format, the structure. I am not able should to we have follow any- your speech, so because I have, the problem with the internet. So could you please repeat the first words? So continue I still have questions this message, about that my essay. internet connection is unstable, and this is a 3 problem. pages. The question was about 3 pages. No. Three pages. 3 pages of essay. No. No more. Не більше 3 сторінок. Чи я теж не так зрозумів? The question is about different issue. The 3 pages is clear, but the speaker wants to ask something else. Я теж не чую. Тобто 3 сторінки з цим все розібралися, ясно. А в чому питання? Could you please Повільно. write this question, in a chat, because really I am not able to understand. Ага, якщо можна, Just a будь moment. ласка. Is it I better right understand now? only 3 words, pages, and then, nothing more. So Could you she speak it- mean, is it enough 3 pages, or maybe it's enough up to 3, less than 3 pages, or more than 3? Okay, I think the now I question understand was very about well. that. So 3 pages is minimum, so 3 pages minimum. Мінімум. Minimum. Зрозуміло, так? Minimum. Мінімум What's 3 the сторінки. deadline? The deadline is the last day of our internship, so it means the 15th of December. It's 15. great. Thank you До so much. 15 грудня треба подати. Остання дата 15. Other requirements structure. Okay, if you would like to receive these other requirements, I can prepare it for you and send it via email. Is it okay? Yes. Якщо якісь Yeah, so I can більш specify, конкретні, some специфічні. prompts for you, etc., in order to allow you, to write. But okay, that's perfect. So at the beginning of next week, I will send you these requirements for essay. Don't worry, it will be completed. Thank you. на- Thank you so much. Щодо інших конкретних питань, які стосуються цієї роботи, то на початку наступного тижня я надішлю вам електронною поштою більш докладну документацію, технічну специфікацію моментів, які стосуються написання цього есе. Any more questions? Є ще якісь запитання? В мене доброго дня. Доброго Anna, вечора. what do you mean by for all? Доброго вечора, пані Марто. Good В evening. мене до вас таке запитання. Справа в тому, що я викладаю в Вінницькому національному медичному університеті, і в нас зараз дуже нагружений графік. Ми практично маємо пари по 4-5 пар на день. І в мене не завжди буде можливість переглядати трансляцію наживо. Да? Тому мене цікавить, якщо Дозвольте, я я буду перекладу переглядати це, її щоб не деколи, забути. да? Дайте Якщо я я буду переглядати в запису, да? Чи це приємлемо для нашого з вами курсу? От так. Якщо чи Добре. можливе переглядання в запису?
Добре. Пані професор представляє Вінницький національний медичний університет, і з огляду на те... I'm sorry. No. This is a professor from Vinnytsky National Medical University, and because of the high pressure in their work schedule, they have 4 to 5 academic hours daily. Is it possible that she wouldn't attend online webinars, but watch it later in recorded mode? Is it acceptable? Yes, it's acceptable. Так, це допустимо. Дякую. І, пані Марто, я би ще просила вас, якщо можна, в нас створена група Viber спільна, да? Чи можна продублювати вашу електронну адресу, щоб наш модератор продублював вашу електронну адресу в групі Viber? Ми продублюємо обов'язково. Да, дякую. Дякую. Yes, there was a request to multiply your Viber address by the group moderator. They have a separate... Yes, I have this mailing list Viber for all group. participants, so don't worry about this. Не турбуйтесь, є у пані Марти список всіх учасників, тобто це буде забезпечено, не хвилюйтесь про це. Дякую. Дякую вам за відповідь. Thanks a lot. I really regret, that I have so bad internet connection now. Мені дуже жаль, що у мене такий поганий інтернет-зв'язок. Well, Marta, thank you very much for wonderful presentation of this course. The topics are really interesting and they will be useful for our work. Thank you very much. Thank you so much for your nice words. Thank you. Слова подяки лекторці пані Марти від усього колективу слухачів. But I would say that on our part, internet is perfect, so you don't have to worry about that. All your deliverables were translated and delivered to the class perfectly well. So you shouldn't be bothered with the quality of your internet connection, because on our part, I will speak slower. On our part, the internet is excellent. So you should this is not be the problem is on my preoccupied. side, I think, because really I understand only 2 or 3 words, and I try, to imagine what are you talking about. So well, you don't have to be, because we have an excellent ability to hear you, and there is no problem. Since you are lecturer, you're delivering lectures, so you don't have to be anxious about this. It's not your problem. It's okay. This is all right. I understood only okay. So. Okay, yes, you understood, okay. So, oh my goodness, I apologize for this situation, yes, but no problem. No problem. It's no problem. perfect. Thank you very much for your Perfect. support, for your nice words, and thank you for your presence for today's introductory lecture. And I hope that the internet connection will be much better during our next meetings. Так, висловлюю подяку всім слухачам, подяку учасникам і сподівання, що наступного разу з'єднання інтернет буде набагато кращим. Ну, я запевнив, що з нашого боку проблем немає, що ми чуємо чудово, і оскільки пані професорка, вона є лектором, який викладає лекцію, тобто її завдання виконується добре, бо ми слухачі, ми її чуємо. А то, що вона не чує нас, це менш важливо. Важливо, щоб ми її чули. It's important that we can hear you. So thank you very much again and wishing you a nice evening. Знову ж таки, всім висловлюється подяка і побажання гарного вечора. See you next week. Thank you. Спасибі. Дякую. Дякуємо. Have a nice evening. Bye. Дякуємо, до зустрічі 20 числа. Так. Dziękuję pani Igorze. Дякую, пані Марто. Thank you.